Trayadashi. Yeah. So Trayadashi means the 13th day. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Everyone together. Nityananda, 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 Nityananda means, Nitya means always, and Ananda means bliss. Нитьянанда, Нитья означает всегда, и Ананда означает благословение. So, just like we discussed last Saturday, the beautiful bhajan, Akharodha Paramananda Nityananda Rai. So, Lochandas Thakur says, Nityananda, he is without any kind of pride and he is never angry because he is the supreme personification of transcendental bliss. Как в прошлую субботу мы обсуждали этот баджан, и Нитьянанда означает тот, который никогда не гневается, и тот, который всегда полон милости. Sri Nityananda is direct expansion of Lord Shri Krishna, and hence he possesses all the power and all the qualities of that of Lord Shri Krishna. Господь Нитьянанда — это прямая экспансия Господа Кришны, который напрямую имеет его качество. When Krishna come as Shri Ramachandra, Nityananda come as Lakshmana. Когда Кришна пришел в образе Рамачандры, тогда Нитьянанда пришел в образе Лакшмана. When Krishna comes as Krishna himself, the supreme personality of Godhead, Balram, he comes as Balramji. Когда Кришна явился в своей роли верховной личности Бога, то Нитьянанда явился в образе Баларама. And in Kali Yuga, when Shri Krishna come as a devotee of Lord Shri Krishna, as Shri Chaitanya Mahaprabhu, so the Balramji, he comes as his brother Nityananda. И в Кали-югу, когда Господь Чайтанья пришел в образе слуги Господа Кришны, то его брат Баларам пришел в образе Нитьянанды. Balramji is always ecstatic and always looking for a chance to serve his master Shri Krishna. Баларам всегда находится в экстазе и ищет шанс послужить его гуру Кришне. He becomes the lotus sandals of Lord Shri Krishna in the spiritual world, the footwear. Он получил от Господа его сандалии, которые он носит в духовном мире. He becomes the umbrella of Lord Shri Krishna. И получил зонтик Господа Кришны. He becomes the bed on which Krishna takes rest. И получил кровать, в которой отдыхал Господь. So who has touched a snake's body? Кто прикасался к телу змеи? Okay, who has touched the snake's body? Okay, Mataji, anyone else? Yeah. Prabhuji? Prabhuji, okay. Real snake, yeah, not the dead one. Настоящая змея, не мертвая. Кто прикасался? Okay. So, how did you feel? И как вы это ощущали? How was that feeling when you touched that? Как это ощущалось, когда вы трогали змею живую? Very soft and cold. Very cold. Very soft and very cold. Yes. Мягкая и холодная, правда говорит. Anything I else? felt fear. I felt fear, okay. Она даже, говорит, боялась. Very important. Очень важно. So Krishna, when he incarnates himself as Mahavishnu, А Кришна, когда он инкарнируется в образе Махавишну,
Balramji takes the form of Ananta Shesha and he becomes the beautiful bed of Lord Vishnu. Баларама инкарнируется в образе змея Ананта Шеши и является кроватью Господа Вишну. So we can see the opulence of Mahavishnu, that he has the softest bed in complete creation. И так мы можем видеть величие Господа. The last part. The softest bed in complete creation. Это самая мягкая форма. Yeah. Самая мягкая кровать в материальном мире. В материальном мире самая мягкая кровать. Yes. And Mahavishnu, he is not, oh, when Ananta will wake. He is sleeping. He is just comfortable, very, very peaceful. He is not fearful of Ananta Shesha. And this principle demonstrates that Mahavishnu or Krishna is the supreme personality of Godhead. И Махавишну не боится Ананташеши, змея, он наоборот, то есть на это ложе как бы возлегает, и потому что он, как последний? Махавишну. So Nityananda Prabhu appeared in a village called Ekachakra. Нитянанда Прабху явился в деревне, которая называется Экачак. His father's name was? Имя его отца было? Who knows Nityananda's father's name? Dadai Pandit. Hadai Pandit. Yes. Okay, Prabhuji. And mother's name? А маму как звали? Anyone? Padmavati. Padmavati. Okay. Маму. Okay, so everyone have to answer. Yeah, Prabhuji is answering. You all also have to participate today. Yeah. So Nityananda appeared in Ekachakra, and he, by his external potency, hide his identity. So no one could understand that the supreme personality of Godhead is between us. Нитянанда Господь явился в этой деревне, и он прятал свою, то есть спрятал, кто он, и никто не мог понять, кто явился. Just like a small child, he would like to play. So Nityananda would play with his friends, and his play would be different. So we would be playing video games, or we would be playing some kind of like different hide and seek or something like that. But Nityananda, as a small child, right from the childhood, so he was Krishna conscious, he used to do the dramas, the theaters from Krishna Lila or Srimad Bhagavatam and Ramayana. Господь Нитянанда, будучи ребенком, вот как маленькие дети, они играют друг с другом и хотят играть в игрушки, а Господь Нитянанда с самого детства играл разные драмы и постановки, которые повествовали о Кришне. His drama would be very, very perfect. So not like us, they don't need rehearsals. Nityananda was very natural because he had done all those in his past lives. И он так прекрасно играл эти роли, что ему не нужно было тренироваться, потому что у него уже были наработки из его предыдущих воплощений. So at one point, he had become Ram. Ram, Shri Ram. Ramachandra. Однажды он играл Рамачандру. Yeah, and one of his friend had become Ravana. И один из его друзей играл Равана. So this friend who had become Ravana, he took one flower, and just like Ravan had thrown a very poisonous weapon on Ram, and Ram had fainted. So it's the same way his friend took this flower and he threw at Nityananda. It hit Nitai, this soft flower, and Nitai fell unconscious. И вот этот друг, который исполнял роль Раваны, он кинул Господа Нитьянанду цветком, и это был мягкий обычный цветок, но когда он коснулся груди Господа, то он потерял сознание. No one could bring Nitai back to consciousness. Никто не мог назад вернуть его в сознание. So everyone tried everything. И каждый пытался все возможное. And then one of the friend remembered that he had told before the drama that if I in case fell unconscious, then you have to call Hanuman. И один друг вспомнил, что перед тем, как начали играть в эту драму, Господь Нитьянанда сказал, что его спасет друг, которого зовут Хануман. And then one of the friend who was Hanuman in that drama,
So he had to go nearby and bring some more flowers as Sanjeevani booty, yeah, the sacred Ayurvedic herb. А один из друзей, который играл Ханумана в этой постановке, он принес цветы, которые как бы как лечебные типа. Only then Nitai would come back to consciousness. И только после этого Нитай вернулся к сознанию. So to such a seriousness, they would perform their dramas, you know. И вот так серьезно он всегда участвовал в этих драмах, так играл серьезно. Nityananda was heart and soul of everyone in Ekachakra Dham, especially to his parents, Hadai Pandit and Padmavati Mata. Heart and soul. Ага. Он был сердцем и душой всей этой деревни, и особенно его родителей. Right from the childhood, Nitai was waiting for the moment that he would start his pilgrimage and one day he would meet his elder brother Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. Ага. Однажды он отправился в паломничество, чтобы увидеть его старшего брата Кришну. So once upon a time, a Vaishnava saint visited Nityananda or Hadai Pandit's house. И прошло время, преданные посещали дом Господа Нитьянанды. And he gave to the family and all the residents of Ekachakra amazing spiritual secrets from Srimad Bhagavatam. И он дал жителям деревни особенные прекрасные наставления из Шримад Бхагавата. So it is a culture or custom that when a saint arrives, we offer him something that he desires. When a saintly person comes to our house, so we offer him something. We ask, what do you need? We will give you. Такая культура, когда гости приходят в дом, ведическая культура такова, что мы предлагаем гостю исполнить его желание. So Hadai Pandit said, would you like to have some prasad? Hadai Pandit спрашивал, что ты хочешь, прасад? The saintly personality said, no. И они говорили нет. Hadai Pandit said, I have a golden bangle, pure gold. Would you like to have that? Hadai Pandit сказал, у меня есть золотой браслет. Хочешь золотой браслет? And that saint said, no. Они говорили, нет. So Hadai Pandit asked that, Maharaj, what would you like to have then? И он спросил, Махарадж, что же ты хочешь получить? So the 6 words that came out from the mouth of this saint, it took away. It became the cause of death of many residents of Ekachakra Dham. И 6 слов, которые сорвались с губ этого святого, дальше не поняла. Принесли много смертей в этой деревне. Что? Принесли много смертей. Принесли много смятения. Смертей. Смятения. He said, I would like to have your son. Он сказал, я бы хотел твоего сына. The heart was broken. И сердце было разорвано. They could not believe their ears that what did this Maharaj asked. Не мог поверить своим ушам, что этот Махарадж такое сказал. They almost fainted, fell unconscious. Почти потерял сознание. Yeah. But they had to give away because they had made a promise that whatever you will ask, we will give. Но он должен был отдать своего сына, потому что он должен был сдержать свое обещание. And so Padmavati was very upset with this saintly personality, and he said that I cannot live without Nitai. И отец Господа, мать, она сказала, что она не может жить без Нитая. And this saint had said that I will give you a deity of Krishna, so whenever you will see at the lotus face of this deity, you will see the face of Nityananda in that deity. Он сказал, я тебе дам божество Кришны, и когда ты будешь смотреть его лицо, то ты будешь видеть лицо Нитьянанды. And then when he gave the deity, so she saw in that deity's face and she could see Nitai's face in that. И когда он дал божество, она посмотрела
в лицо божества и увидела действительно лицо Нитая. And then Nityananda started his pilgrimage along with this Vaishnava saint. И Господь Нитянанда начал свое паломничество по святым местам с этим святым. So one of the day, this saintly person disappeared, and Nityananda continued his journey. Однажды этот святой исчез, а Нитянанда продолжил свое путешествие. And there he came in touch with Madhava Sampradaya. И он соприкоснулся с Мадхава Сампрадай. This is the lineage of Madhavacharya. Это линия Мадхавачарьи. So there was a great devotee Там был один высокий преданный, of Sri Krishna. преданный Кришне. He was called Lakshmi Pati Tirtha. Его звали Лакшми Пати Тиртха. And he worshipped Balaramji as his worshipable deity, Ishtadev. И он служил Господу Балараме как своему божеству. So Nityananda, he wanted to take initiation from Lakshmi Pati Tirtha. И Нитьянанда хотел принять инициацию у этого преданного. So one night before he met Lakshmi Pati Tirtha, he went as Balaram and he ordered Lakshmi Pati Tirtha, I am your worshipable Lord. I instruct you that tomorrow a beautiful boy is going to come here and you will initiate him. И вот этому святому приснился сон, что его божество Баларам сказал, что завтра придет то есть завтра придет юный Прабху, и ты должен дать ему инициацию. Here is the verse from Chaitanya Charitamrita. Nityananda Prabhum Vande Srimad Lakshmi Pati Priyam Srimadhava Sampradaya Vardhanam Bhakta Vatsalam. So like this, Lakshmi Pati's worship was successful and he got the darshan of Balaramji also and Nityananda Prabhu also. И тогда они получили даршан Господа Баларамы, и Нитьянанда также получил этот даршан. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Эй, Mata, Nityananda, Prabhura, Brahmana, Daive, Madhavendra, Sahaila, Darshana. So in this way, Таким образом, as Nityananda traveled, когда Нитьянанда путешествовал, he met Sri Madhavendra Puri, он встретил Шри Мадхаву, Шри Мадхавендра Пури, Brahmananda Puri, Брахмананда Пури, and other disciples of Madhavendra Puri like Ishwara Puri. и других учеников, таких как Ишвара Пури. Yeah. When Nitai met Madhavendra Puri, Когда Нитай встретил Мадхавендра Пури, they both fell unconscious on seeing each other. они оба потеряли сознание друг от друга, да, увидев друг друга. So we don't have that much time, otherwise we could have read the descriptions how all the ecstatic symptoms were generated in both of them on seeing each other. У нас нет сильно много времени, но мы хотели бы поговорить, какие признаки экстаза проявили оба, когда увидели друг друга. And after that, Nityananda continued his journey to Vrindavan Dham. После этого Нитьянанда поехал дальше во Вриндаван Dham. And he stayed in Vrindavan Dham as long as Mahaprabhu had not revealed his identity to the world. И он оставался во Вриндаван Dhаме так долго, пока Махапрабху не явился, не появился, не проявился. Yeah. And one day Однажды in Navadvip, на Вадвипе Sri Chaitanya Mahaprabhu had revealed his identity to the whole world. Однажды в Навадвипе Шри Чайтанья Махапрабху проявил свою идентичность всему миру. So Mahaprabhu started his Sankirtan movement. Он
он стартовал движение Санкиртаны. And Nityananda was always waiting when my dear Lord will start his Sankirtan movement. И Нитьянанда все время ждал, когда же мой Господь начнет движение Санкиртан. And the day he came to know that my Lord has started the movement, he started his journey towards Navadvip. И когда он услышал, что Господь начал это движение, то он тоже направился в Навадвип. So we will discuss in short and try to meditate on the meeting of Nityananda with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы немного обсудим коротко, и, пожалуйста, постарайтесь помедитировать, как произошла встреча Господа Чайтаньи и Нитьянанды. All glories to Sri Krishna Chaitanya and all glories to Sri Nityananda. Вся слава Господу Чайтаньи и вся слава Господу Нитьянанде. The topics of Madhya Khanda from Nityananda Charitamrita, they are just like nectar. Эта тема, как нектар из Нитьянанда Чаритамриты. Yeah. One who hears them, hearing Hare Krishna, hearing these topics destroys one's atheistic mentality. Тот, кто слышит этот стих или эту тему, разрушает свою материальную идентичность, самоотождествление с материальным. So there was a pure devotee of the Lord, a Mahabhagavat called Nandana Acharya. Был такой преданный Господа Мандана Ачарья. When Nityananda understood that his Lord has revealed his identity, he arrived at Navadvip and he stayed at the house of Nandana Acharya. Когда Господь Нитьянанда услышал, что Господь Чайтанья начал движение Санкиртаны, он поехал в Навадвипу и остановился в доме вот этого преданного Нанданачарья. Нанданачарья. When Nandan Acharya saw Nityananda for the first time, he saw that Nitai is as effulgent as the sun. Когда Нанданачарья впервые увидел Нитая, он увидел, что тот сияет как солнце. He was dressed like an avadhuta. Он был одет как Авадхута. He had a beautiful body. У него было прекрасное тело. He had a deep, sober mood. У него было Deep mood. у него было глубокое такое настроение. And Nitai was always chanting Krishna's holy names day and night. И Нитай день и ночь повторял святые имена Кришны. Yeah. Sometimes he shouted loudly, Gauranga! 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 Krishna! Krishna! Krishna, Krishna, Vrindavan! Vrindavan. And he was mad and ecstatic with love of God. И так он кричал иногда и погружался в статичную любовь к Господу. Because he was incarnation of Lord Balaram. Потому что он был воплощением Господа Баларама. When the people of Navadvip saw Nityananda, they all began to chant Jai Jai! Jai, Jai Jai! Jai. Когда люди Навадвипы видели Нитая, вот так они кричали Джай-Джай. Aware of Lord Nityananda's arrival in Navadvip, Vishwambhara Gauranga, he became very, very happy. Gauranga became very happy. Когда Гауранга узнал о прибытии Нитьянанды, он был очень счастлив. So many times Chaitanya Mahaprabhu had tried to disclose this knowledge or this information about the arrival of Nityananda, but hardly or no one could understand actually.
Господь Чайтанья много раз пытался раскрыть информацию о том, что прибудет Господь Нитьянанда, но никто не понимал это. The Lord said one day to all of his associates, Господь говорил однажды, "Today I had a wonderful dream. Он говорил, что мне приснился чудесный сон. I saw a beautiful chariot Я видел прекрасную карету. with a flag on the top. На крыше был флаг. The chariot came and stopped near my door. Карета приблизилась, остановилась возле моей двери. In that chariot was a great, remarkable personality. И в карете сидела возвышенная, значительная личность. He carried a large pillar on his shoulder. И он нес огромную подушку, да, на своих плечах, или что? Да. Подушку. He appeared restless. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya ki. Он путешествовал без отдыха, если я правильно. He was dressed in blue garments. Он был одет в голубые одежды. So like this, the Lord is describing about his dream to all of his associates. Это Господь описывал свой сон своим последователям. And he said, I have never seen such a powerful and noble personality. И он сказал, что я никогда не видел раньше такой могущественной, значительной личности. He kept on smilingly replying to me, I am your brother, I am your brother. И он, улыбаясь, сказал мне, я твой брат, я твой брат. We will meet and know each other tomorrow. Мы встретимся завтра. So, hearing these words, I became ecstatic. И Господь дальше повествовал, что когда я услышал эти слова, то я впал в экстаз. And then Lord Gauranga fell into ecstatic trance. И потом Господь, после этого, после этих слов, Господь Гауранга действительно впал в экстатический транс. He began to chant loudly in the mood of Balaram. И он начал воспевать в настроении Баларама. Varuni! Varuni! So, all the devotees, they remained shocked and shivering and ecstatic at a distant place. They were surprised. Они очень были удивлены, преданные. So, the Lord ordered Haridas Thakur and Srivas Pandit that they should go and try to find Nityananda. Господь попросил Харидаса Такура и Шриваса Пандита, чтобы они отправились искать Господа Нитьянанду. They tried to find Nitai everywhere in the town, Они искали его повсюду в городе, but they could not find him. но не могли найти его. Yeah. And they came back to Gauranga Mahaprabhu and said, Dear Lord, we looked each and every houses. We have checked all the houses in our village, but we didn't go outside our village, and we could not find Nitai in our village. Они сказали, дорогой Господь, мы обыскали каждый дом в нашей деревне, но мы там не нашли никого. So, it is said by Vrindavan Das Thakur that it is very difficult to find Nityananda Prabhu without the mercy of Gauranga Mahaprabhu. И вот сказано, что нельзя найти Нитьянанду Прабху, Господа Нитьянанду нельзя найти без милости Господа Гауранги. So Gauranga Mahaprabhu said to all of them with a smile, Come with me, let us go, we will see him and meet him. А Гауранга Махапрабху сказал, улыбаясь, пойдемте со мной, сейчас мы его встретим, сейчас мы его найдем. And they arrived at Nandana
Acharya's house. И они достигли Нанданacharya дом. And they saw there was a beautiful jewel-like personality who was sitting in trance. И они увидели там какую-то особенно величественную личность, который был погружен в транс. So Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, they offered their humble obeisances to this personality. И вот Господь Чайтанья Махапрабху и его последователи предложили свои поклоны этой личности. Yeah. And Chaitanya Mahaprabhu, with his expressions, he instructed Srivas that he should now chant some of the verses from Srimad Bhagavatam. Чайтанья Махапрабху сказал Шривасу, пандиту, что он не должен читать тексты из Шримад Бхагаватам. And hearing those verses, Nityananda, who was sitting in meditation, he fell to the ground unconscious. И когда, то есть он должен читать, и когда Господь Нитьянанда услышал эти, то есть тексты из Шримад Бхагаватам, то он вышел из транса. And he remained like that for some time. He stayed like that for some time. И так в таком состоянии остался на некоторое время. And after a while, Nityananda started crying. И после этого Нитьянанда начал плакать. He became mad. То есть, ну, как бы признаки сумасшествия проявил. He roared like a lion. И он кричал как лев. And this sound shook complete universe. И этот звук, он сотрясал всю вселенную. He jumped in air so fiercely, so forcefully that everyone scared that if he falls, his bones will break. Он так высоко подпрыгивал в воздухе, что все боялись, что если он упадет, он все сломает какие-нибудь кости. What to speak of the normal people, even the close associates of Mahaprabhu were scared to see Nitai like this. И что говорить уже об обычных людях, которые видели вот это зрелище. And then they prayed in their heart, "Oh Krishna, please save him, please save him." Они молились в сердце, о Господь Кришна, спаси его, спаси его. Nitai rolled on the ground И Нитай катался по полу. and his whole body was completely wet with tears. Его тело было полностью окроплено слезами, мокрое от слез. Sometimes he would laugh loudly Иногда он смеялся громко, and sometimes he would cry. а иногда громко плакал. He sometimes danced, Иногда танцевал, he sometimes clapped his hands, иногда хлопал в ладоши, and sometimes he jumped forcefully. а иногда подпрыгивал очень высоко. So like this, there's beautiful narration of how Nityananda and Gauranga Mahaprabhu met for the first time. И вот это прекрасное описание, как Господь Нитьянанда и Господь Чайтанья Махапрабху впервые встретились. Nityananda serves the Lord as a companion, as a friend, as a brother. Yeah. Нитьянанда служил Господу Чайтанье как слуга, как компаньон, как брат, как товарищ, As a bed, как кровать, as an umbrella. как зонтик. Yeah. So we can see that Sri Nityananda Prabhu would do anything and everything to please Sri Krishna. И вот мы можем видеть, что Нитьянанда Прабху готов сделать все, чтобы удовлетворить Господа Кришну. Without the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, no one can find Nityananda Prabhu. Без милости Шри Чайтаньи Махапрабху никто не может найти Нитьянанду, Господа Нитьянанду. Gauranga Mahaprabhu is very confidential, but Nityananda is more confidential and secret than Sri Chaitanya Mahaprabhu. Господь Гауранга, скрытый, сокровенный, Господь Гауранга сокровенный, но Господь Нитьянанда еще более сокровенный. Nitai pada kamala koti chandra shushitala je chhayai jagata jurai. So Himan Gopal Prabhuji was chanting this verse. It's from the bhajan Nitai pada kamala, which was written by
Narottam Das Thakur. Этот баджан был написан Нароттамом Дасом Такуром. So we are burning in this world because of so many miseries and so many problems. Мы горим в этом мире из-за такого количества проблем и несчастий. There is not a single day from our birth till now that went without any kind of problems. И не было ни одного дня с нашего рождения до сегодняшнего, где не было бы ни одной проблемы. Every day we would have problems from nature, problems from other living entities, or problems by our own body and mind. Каждый день у нас проблемы из-за природных явлений, из-за других существ, или мы получаем проблемы от нашего тела или ума. Samsaradava nalalidhaloka tranayaka runya ghana ghanatvam. Samsara is burning, dava nalalida. It is burning because of all different kinds of miseries. Самсара означает вот именно, что мы горим из-за этих проблем в этом мире. But the lotus feet of Nityananda, they are like soothing moonlight. Not just one moon, but millions and millions and millions of moon. Лотосные стопы Господа Нитьянанды подобны миллионам лун. Unless and until one takes shelter of the lotus feet of Nityananda, yeah, it is very difficult to get rid of all these miseries. To get rid of all these miseries. To be protected from all these miseries. Тот, кто не примет прибежище лотосных стоп Господа Нитьянанды, тот не спасется от этих всех несчастий. Heno nitai bine bhai Radha Krishna paite nai. So without the mercy of Nityananda Prabhu, no one can get Radha and Krishna. А без милости Нитьянанды Прабху никто не получит Радху и Кришну. Dhrida, Kori, Dharo, Nitai, Pai, with firm grip, hold the lotus feet of Nityananda and never let it go. Нужно держаться за лотосные стопы Господа Нитьянанды и никогда не отпускать их. Se sambandha nahi jara, britha janma gelo tara. So Narottam Das Thakur says the same as Lochan Das Thakur had said. Yeah? Нароттам Дас Такур сказал то же самое, что говорил когда-то Лочан Дас Такур. If one has not established a loving relation with such an avatar, yeah, so such sinful person just comes repeatedly in the loop of birth and death. Тот, кто не укрылся, то есть означает тот, кто не укрылся, не принял прибежище, тот будет рождаться в этом круговороте снова и снова. Yeah. So in this bhajan it is said, one who want to enter into the pastimes of Radha and Krishna, they can never ever enter without the recommendation, the reference of Nityananda Prabhu. И говорится, что у кого нет рекомендации от Нитьянанды Прабху, тот никогда не сможет войти в духовный мир, где есть Радха и Кришна. So Vrindavan Das Thakur describes in Nityananda Charitamrita that there are two things, seva and prema. Вриндаван Дас Такур объясняет Нитьянанда Чаритамрите, что есть две вещи: сева и Krishna prema. и према. So, prema is the department of Srimati Radharani. Према — это отдел влияния Шримати Радхарани. And seva is the department of Balramji or Nityananda. А сева — это как раз область влияния Господа Нитьянанды или Баларам. And without seva, we can never get prema. И без служения мы не можем обрести любовь к Господу. So, we have to take shelter of Balram or Sri Nityananda Prabhu. Поэтому нам необходимо принять прибежище у Господа Нитьянанды или Баларам. After Nitai met Sri Chaitanya Mahaprabhu, so he saw that
Chaitanya Mahaprabhu, they were doing their Sankirtan within the four walls. Когда Господь Нитьянанда встретился с Господом Чайтаньей, он увидел, что тот делал Санкиртану At Shrivas Angan. At Shrivas Angan. They used to do their Sankirtan in Shrivas Angan. Место, где это место называется, да? Место. Yeah. And Nitai said, "My dear Lord, the purpose for which you have appeared is to deliver all these fallen conditioned souls. And without Krishna's holy names, it is impossible to deliver them. We will have to come out of these four walls and go out and do Sankirtan and save these fallen conditioned souls." И он говорил, Господь Нитьянанда говорил Господу Чайтанье: мой дорогой Господь, нам нужно благословение Господа Кришны, чтобы спасти все эти обусловленные души. ты пришел сюда, ты пришел, чтобы спасти и нам все. нужно делать Санкиртан. И нам нужно распространять, то есть это знание Санкиртана. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Mahavadanyaya is the most magnanimous Gauranga Mahaprabhu, the most compassionate avatar of Krishna. Yeah, but still there were some people who used to run away from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Господь Гауранга — это самый милостивый аватар, но Есть люди, которые от него сбежали. но есть люди, которые от него убежали. And it was Nityananda Prabhu's task that he should run behind such people and catch hold of them and forcefully give them Krishna Prema. И это как раз была Задача. Господа Нитьянанды, чтобы этих людей догнать и дать им милость и прему. Nitai was so much intoxicated by the love for Krishna that the moment he got instruction from Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jare dekho tare kaho Krishna upadesh. Yeah? So, Nitai, he started preaching, he started his Sankirtan movement actually. А Нитай настолько был пропитан любовью к Господу Кришне, что он начал действительно делиться ею, то есть начал движение Санкиртан. He would have, when his Sankirtan, he would have at least 20,000 people with him. То есть вокруг него 20 тысяч человек собиралось. Sometimes he would jump in the Ganges, he would catch the crocodiles and he would say, "Chant Krishna," and the crocodile would in ecstasy chant Krishna. Иногда он прыгал в Гангу и держал пасть крокодила и кричал: "Повторяй Хари Кришна", и крокодил действительно впадал в экстаз и повторял это именно. And as we discussed last Saturday, the beautiful bhajan that describes the Sankirtan pastime of Nitai. И как мы уже обсуждали, в этом баджане раскрывается Лилы. Sankirtan Lila. Санкиртана Лила. Не так. Нитая, да? Именно Нитай. Adhama patita grihe dware dware giya. He would go from door to door in complete Navadvip and he would knock on the door, and when the door opens, he would just lie flat. Он ходил от дома к дому, от двери к двери по всей Навадвипе, и когда открывалась дверь, то его любовь, то есть она лилась, правильно? Jare dekhe tare kahe dante trinadhari. Whoever Nitai would see, he would give flat obeisances. The Supreme Lord, he is giving flat obeisances, and he is saying, "Amake kiniya laho bolo gaurahari." Purchase me by worshipping, by chanting Gaura Hari. Gaura Hari. Gaura Hari. Gaura Hari. Gaura Hari. Кого бы ни встречал Господь Нитьянанда, он взывал каждому, кого он встретит: "Повторяйте за мной святые имена Гаура Хари". Some would not accept.
некоторые не принимали. And what Nitai would do? И что делал Нитай? Eta bole Nityananda Bhume Gadi Jai. To such a people, Nitai would fall flat and he would roll on the ground. Перед этими людьми Нитай падал и катался по полу. When Krishna steps on the right side, he is Balaram. Когда Кришна выступает с правой стороны, то он и есть Баларам. From Balaram comes Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha. От него явились Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, Aniruddha. Анирудха. And from that Sankarshan comes once again Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha. И от этой Санкаршаны еще раз появились Васудева, Санкаршана, Анирудха. Прадьюмна. И Прадьюмна. And from that second Sankarshan comes Mahavishnu. И от второй Санкаршаны появился Махавишну. It is said that when Mahavishnu exhales, yeah, so when you try to open a window of a house which is filled with dust from many years, when you try to open the big door, how many dust particles just comes in and comes out. It's the same way when Mahavishnu inhales and exhales from each pore of his body, unlimited universes are coming in and coming out. Говорится, что когда Махавишну делает свой вдох и выдох, это можно сравнить, как если, например, в доме было очень много дыма, и открыли большие двери и окна, и сколько частичек этого дыма выходит из этого дома, также и из Махавишну, из каждой поры выходит неописуемое количество вселенных. And in all these universes, Vishnu enters and then he pervades these material universes. И в каждой из этой вселенной Вишну творит, Входит Вишну в каждую из этих входит Вишну в каждую вселенную. The source of all these unlimited universes, the creator, the master, the owner, he is tumbling in the dust of Navadvip in ecstasy of Krishna Prema and trying to give Krishna Prema because he has received this instruction from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jai dekho tare kaho Krishna Upadesh. Не уверена, что правильно поняла, исправьте, если что. Создатель этих всех вселенных — это тот, кто получил Кришна Прему и хотел ее раздать во все эти вселенные. Lochandas describes how it looks like. Лочандас пытается описать, как это выглядит. Eta bole Nityananda Bhume Gadi Jai Shonara Parvata Yena Dhulate Lotai. It appears as if a golden mountain is tumbling in the dust of Navadvip. Это описывается как золотая гора, которая появляется в Навадвипе в тумане, да, или как? Которая состоит из пыли Вриндавана. Которая состоит из пыли Вриндавана. We have run out of time. Otherwise, the Sankirtan pastimes of Nityananda. Nitai has many pastimes. Childhood pastimes, his pastimes when he's on the pilgrimage before meeting Mahaprabhu. Lila. У Нитая было много лил. В детстве были лилы, потом во время паломничества были лилы, и когда он встретился с Чайтаньей Махапрабху. They are all nectarian. Они все нектарные. But my favorite are when he started his Sankirtan movement, when he started preaching, when he started giving Krishna prema to everyone.
So that are my favorite. Но у него много лил, но мои любимые, это когда он начал проповедовать, начал давать прему всем. Это любимый. The time is over. So Время закончилось. you can read all those pastimes in Nityananda Charitamrita by Srila Vrindavan Das Thakur. Вы можете прочесть все эти лилы в Нитай Чаринамрите. Or in Sri Chaitanya Charitamrita by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Или в Читании Чаритамрите. Кришнадас Кавираджа Госвами. Shri Nityananda Prabhu ki Jai. Shri Nityananda Trayadashi Maha Mahotsav ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Harinam Desh Dham ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Deshwara Prabhu ki Bhakta Vrinda ki Jai. Он разонравился, собираем. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Shila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya